Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm your teacher of social work. Today we are going to start the syllabus of 4th year social work. I'm going to deliver the first lecture, that is on culture. The subtopics of this chapter is what is culture, aspects of culture, importance of culture. What is culture? Word culture is derived from the Latin word cultura, having meaning the cultivation. अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में कल्चर को सकाफत कहा जाता है. सकाफत को अरबी के लफ्ज़ सकफ से अख्ज़ किया गया है, जिसके मायने दानाई और महारत के हैं. Culture is the characteristic and knowledge of a particular group of people encompassing language, religion, social habits, music and art. Food, what we wear, how we wear, marriages, music, what we believe, what is right and what is wrong, how we sit at the table, how we greet visitors, how we behave with loved ones, and a million other things that are included in the culture. In other words, culture is also called social glue. अगर हम उर्दू में देखें तो सकाफत का ताल्लुक इंसानी मुआशरा से है. इंसान की मुआशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन की आदात, अतवार, जज्बात, ख़यालात, तसव्वुरात, नज़रियात, इक़दार, अदब व फ़न, मूसीकी, मुसव्वरी और मज़हब वगैरह के मजमूए का नाम सकाफत है. गोया यूँ कि इंसान का वो मुआशरती विरसा जो ज़िंदगी गुजारने का खाका पेश करे, सकाफत कहलाता है. According to Edward B. Taylor, टेलर माहिर इंसानियात हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं इनको. ये अपनी डेफिनेशन इन अल्फाज में बयान करते हैं. द टर्म कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव, आर्ट, लॉ, morals, customs and any other capacities and habits acquired by man as a member of society. सकाफत से मुराद एक मुरक्कब है जिसमें इल्म, अकीदा, आर्ट, इखलाक और रस्म और रिवाज, दूसरी तमाम सलाहियतें और आदात शामिल हैं जो इंसान बहसियत समाज के एक रुकन के हासिल करता है. अर्नोल्ड के मुताबिक इंसान सकाफत को कामिल बनाने की बेलौस सही का नाम है. टी.एस. एलियट कहते हैं जी, सकाफत आदाब की शाइस्तगी का नाम है. टी.एस. कौन के मुताबिक इंसान के तरीक़ों का, इंसान की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों का वो मजमूआ जो इंसान खुद सीखता है, जो इक्तसाब के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है, सकाफत कहलाता है. सकाफत सोचने, समझने, महसूस करने और अमल करने का तरीक़ा है. इन तमाम डेफिनेशन से आपको सकाफत के मुतालिक उसका बेसिक जो मतन है उसका अंदाज़ा हो गया होगा कि सकाफत से मुराद वो तमाम पैटर्न्स हैं जो हमारे सोसाइटल पैटर्न्स हैं, जिनके साथ और जिनमें रहते हुए हम ज़िंदगी गुजारते हैं और जिनके बगैर हम ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते. इसलिए सकाफत को एक निजात दहिंदा के नाम से याद किया जाता है. एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. There are two aspects of culture, material culture and non-material culture. Material culture refers to the physical objects, resources and spaces that people use to define their culture. These includes homes, schools, churches, mosques, offices, temples, factories and plants. Clothes, utensils, roads, ornaments, TV, radio, machines, tools, goods and products, stores and many more. All of these man-made objects and things that have been evolved over ages for man's well-being and comfort are material culture.
Non-material culture. The other type of culture is non-material culture, which cannot be touched, feel, taste, or hold. Non-material culture belongs to the non-physical ideas that people have about their culture, including beliefs, values, rules, norms, morals, languages, social roles, ethics, music, literature, customs, traditions, organizations, and institutions. Non-material culture is just as big of impact on our lives as material culture. Importance of culture. Culture is more important to social worker because it plays a significant and important role in production of social order. The social order refers to the stability of society based on the collective agreement to rule and norms that allow us to cooperate, functions as a society, and live together ideally in peace and harmony. Material culture is responsible to fill the demands of anybody, materially, like food, shelter, clothing, fulfillment of spiritual needs like religion, beliefs, ethics, art, music, philosophy. Culture has its own recreational activities like different hobbies. It provides learning patterns of society. It provides the ways of adjustment in the society in diverse cultures. اچھا بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ ثقافت ہی ایسی چیز ہے جو کہ انسانی زندگی کی مختلف سرگرمیوں کی راہیں متعین کرتی ہے، انسان کو معاشرتی زندگی گزارنے کا اہل بناتی ہے اور اس کے وقار کو قائم رکھتی ہے۔ انسان اپنی بقا کے لیے مختلف جسمانی ضروریات کی تکمیل کا محتاج ہے۔ ثقافت کا مادی پہلو، مادی وصف انسان کی جسم کی تمام بنیادی ضروریات کی تسکین کے فرائض ادا کرتا ہے، جیسے روٹی، کپڑا، مکان اور تمام مادی اشیاء جو انسانی زندگی کو آرام دہ بناتی ہیں، ثقافت ہی کی مرہون میں رہتے ہیں، اور ثقافت ہی ان تمام اشیاء کی پیداوار، ترسیل و تقسیم اور ایجاد کا باعث بنی ہے۔ اور دوسری طرف زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے عمل کے دوران انسان روحانی طور پر بھی آسودگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ثقافت روحانی آسودگی کے لیے مذاہب، اخلاق، ادب، فلسفہ، آرٹ اور موسیقی کا سہارا لیتی ہے۔ ہر انسان اپنی ثقافت کے زیر اثر تربیت پاتا ہے۔ مذہب و آداب مذہب سکھاتا ہے اور اس پر عمل کرنا اپنا شیوا بنا لیتا ہے، جبکہ اس کا ثقافتی ورثہ اس کی روحانی اور اخلاقی تسکین کی راہیں استوار کرتا ہے۔ زندہ رہنے کی اس فضیلت کے دوران انسان کو طبعی طور پر تفریح کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف ذوق و شوق جو ہے وہ ان کو اختیار کرتا ہے، جس سے تفریحات و فنون وجود میں آتے ہیں، اور ہر ثقافت مختلف تعمیری تفریحات کی ترویج کا کام کرتی ہے، جبکہ منفی تفریحات کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ ثقافت انسان کی شخصیت و کردار کو متاثر کرتی ہے، معاشرہ اور ماحول میں مطابقت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کرداری نمونے سکھاتی ہے۔ انسانوں کے لیے تربیت گاہ ہے جو عمل کرنے کے مختلف مواقع فراہم کرتی ہے، افراد معاشرہ کے اخلاق کو سنوارتی ہے اور انہیں ذمہ داریاں نبھانے کے قابل بناتی ہے۔